Käre venner, dear friends, velkommen hjertelig til Samaks toppmøte. Welcome to this Samak summit for the annual summit. Og dere kjenner henne. You all know her. Please welcome our host, party leader and Prime Minister Sanna Marin. Please. Tack, kära vänner, dear friends, hyvät ystävät, hyvät toverit. Tervetuloa Helsinkiin. Pohjoismaisella sosiaalidemokraattisella yhteistyöllä on pitkät perinteet. Pohjoismaisten työväenpuolueiden ja ammattiliittojen ensimmäinen työläiskongressi pidettiin Ruotsin Göteborgissa jo vuonna 1886. Lähes 140 vuodessa on tapahtunut paljon. Olemme pitkäjänteisellä arvopohjaisella politiikalla luoneet pohjoismaisen hyvinvointivaltion, jossa heikoimmista pidetään huolta. Samalla olemme määrätietoisesti pyrkineet rakentamaan kansainvälistä sääntöpohjaista maailmanjärjestystä, jossa vahvimman oikeuden ja konfliktin tilalla on rauhanomainen yhteistyö. Haluamme vahvistaa sellaista kansainvälistä yhteisöä, joka pystyy edistämään kaikkialla tasa-arvoa, ihmisoikeuksia ja demokratiaa sekä vastaamaan yhteisiin haasteisiimme köyhyydestä, ilmastonmuutoksesta ja luontokadosta. Tässä olemme monilta osin onnistuneet. Euroopan unioni on maailmanhistorian onnistunein rauhanprojekti. Kansainväliset järjestöt, kuten YK, Etyj ja Euroopan neuvosto ovat haasteistaan huolimatta osoitus siitä, että meillä on yhteistä tahtoa kohdata suurimmatkin vaikeudet ja että vahvimman oikeudelle on vaihtoehtoja. Tämän kehityksen Venäjä raakalaismaisella hyökkäyksellään Ukrainaan haluaa tuhota. Pyrkimällä laittomasti väkivalloin ja uhreista välittämättä valtaamaan naapurivaltion Venäjä haluaa palata etupiirien aikaan. Putinin maailmankuvassa ainoa merkityksellinen mittari on raakavoima. Tämä on kaiken sen vastakohta, mitä olemme rakentaneet pohjoismaisina hyvinvointivaltioina. Venäjä ei saa onnistua pyrkimyksissään. Siksi seisomme Ukrainan rinnalla niin kauan kuin on tarpeen. Me toimitamme aseita sekä taloudellista ja humanitaarista apua niin kauan kuin on tarpeen. Me tuemme Ukrainan valintaa edetä polulla kohti Euroopan unionin ja Naton jäsenyyttä. Venäjä pitää saattaa vastuuseen laittomasta sodastaan. Sotarikokset pitää tutkia ja syylliset pitää tuomita. Ukrainassa tehdyt julmuudet eivät saa jäädä rankaisematta. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti peruuttamattomasti Euroopan turvallisuuden. Muuttuneessa tilanteessa Suomen ja Ruotsin johtopäätös oli selvä. Sotilaallinen liittoutumattomuus ei enää palvellut meidän turvallisuuttamme. Viime keväänä Suomen ja Ruotsin sosiaalidemokraattisissa puolueissa tehtiin perusteellinen, mutta nopea arvio siitä, että Suomen ja Ruotsin on syytä hakea Naton jäsenyyttä. Kuten Magdalena Andersson asian Münchenin turvallisuuskonferenssin puheessaan sanoitti, päätös hakea Naton jäsenyyttä oli vaikea, sillä se tarkoitti uuden sivun kääntämistä. Myös Suomen osalta jäsenyyden hakeminen tarkoitti vuosikymmenten ulkopoliittisen perinteen muutosta. Päätös oli rohkea, koska jouduimme tekemään suuren ratkaisun epävarmuuden keskellä. Silti odottaminen ja päätösten lykkäys olisi suistanut sekä Ruotsin että Suomen vieläkin vaarallisempaan tilanteeseen ehkä hyvin pitkäksi aikaa. Päätös oli lopulta myös helppo, sillä 24. helmikuuta 2022 sen jälkeen oli selvää, ettei vanhaan enää ollut paluuta. Olemme hakeneet Naton jäseniksi, täytämme jäsenyyden kriteerit ja luotamme siihen, että Nato myös hyväksyy meidät liittolaisiksi Vilnan huippukokoukseen mennessä. Tulevaisuudessa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys vahvistaa koko liittokunnan turvallisuutta. Samalla se lisää mahdollisuuksia pohjoismaiselle yhteistyölle. Sanomme tämän myös pohjoismaisina sosiaalidemokraatteina.
Vahva NATO, jonka jäseninä haluamme olla, on kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle oleellinen, suorastaan elintärkeä. Kiitos myös Jens Stoltenbergille paitsi läsnäolostasi tänään, myös tuessasi prosessin joka vaiheessa. Myös pohjoismainen yhteistyö näytti vahvuutensa viime keväänä, kun historiallista päätöstä tehtiin. Kiitos tästä kuuluu Magdalena Anderssonille ja koko ruotsalaiselle sisarpuolueellemme. Rakentamamme pohjoismainen hyvinvointivaltio on osoittanut toimivuutensa juuri kriisien keskellä. Se on tuonut resilienssiä kriiseistä selviytymiseen. Juuri siksi me pohjoismaiset sosiaalidemokraatit rakennamme myös tulevaisuutemme hyvinvointivaltion varaan. Tulevaisuuden pohjoismainen hyvinvointivaltio on ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan ei anna meille lisäaikaa ilmastokriisin ratkaisemisessa. Päinvastoin, Venäjän hyökkäyssota ja sen paljastamat riippuvuudet osoittavat, että vain vihreän siirtymän kautta voimme varmistaa tulevaisuudessa myös sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvointimme. Oikeudenmukainen vihreä siirtymä on valtava taloudellinen mahdollisuus, joka pohjoismaisen työväenliikkeen on pystyttävä täysimääräisesti hyödyntämään. Menestyäksemme meidän on luotava uutta teollisuuspolitiikkaa, joka perustuu osaamiselle, päästöttömille teknologioille sekä rohkeudelle investoida tulevaan. Samalla meidän on oltava aktiivisia eurooppalaisen strategisen autonomian rakentamisessa. Naiviuteen ei enää ole varaa. Kyse on kyvystämme kohdata ulkoisia haasteita ja turvata yhteiskuntiemme toiminta kaikissa tilanteissa. Hyvät ystävät, kära vänner, pohjoismaisella sosiaalidemokraattisella yhteistyöllä on saavutettu paljon. 1,5 vuosisadan aikana tehty työ kantaa meitä tänäkin päivänä ja siitä me voimme olla ylpeitä. Meidän on jatkossakin määrätietoisesti puolustettava arvojamme ja pohjoismaisen hyvinvointivaltion periaatteita. Nyt on oikea aika pohjoismaisen hyvinvointivaltion ja globaalin sääntöpohjaisen maailmanjärjestyksen tulevaisuuden rakentamiselle. Sen äärelle me olemme tänään kokoontuneet myös tässä Samakin huippukokouksessa. Tervetuloa, hyvät ystävät. Thank you very much. And then I welcome our only guest on the podium. I was State Secretary to your government. Very happy to have you here, Jens. Welcome. Thank you so much, dear Sanna. It's great to be back in Helsinki and great to be at the Samak meeting. I feel among friends, I feel among colleagues, and I feel that I'm attending a kind of family gathering of my political family, and it's some years since last time, so it's really great to see you all. I attended my first meeting of this forum, the Nordic Social Democratic Parties and the trade unions, when I was newly elected leader of the AOF, for the Young Social Democratic Party in Norway in 1985. That was at Bommersvik, and it was Olof Palme that welcomed us all there. And then I think it was Kalvi Sorsa from Finland, and it was Anker Jørgensen from Denmark, and then Jon Hannibalsson from Iceland. A great guy, and then of course Gro Harlem Brundtland. And since then, together with Gudmundur, we have attended different Samak meetings for almost 30 years, and then I had a break for almost 10 years now. So it's great to be back, and really I was very pleased when I was invited, and normally we spend a lot of time considering whether I have time, but actually I just decided that we just have to find time to go to the Samak meeting in Helsinki and to meet with all you. So thank you so much for inviting me. It is also fitting that we are meeting today in Helsinki, a city that has helped to shape the foundations of European security. The Helsinki Final Act helped reduce Cold War tensions by encouraging cooperation and embedding the principles of freedom and human rights. 35 countries from North America and Europe signed the Helsinki Final Act.
the Soviet Union included, committing to settle disputes peacefully, respect sovereign borders, and refrain from the threat or the use of force. President Putin has now shattered these principles. We may be shocked by the brutality of the war against Ukraine, but we should not be surprised. This is part of a pattern of Russian aggression over many years. In Grozny, in Georgia, in Aleppo, in Crimea and Donbass, and now a full-fledged invasion of Ukraine. NATO allies shared intelligence, precise intelligence, about Moscow's plans for an invasion many months ahead. We made every effort to engage in diplomatic and political dialogue with Russia to prevent the war. But despite our calls, President Putin chose to attack. 1 year on, Putin is not preparing for peace. He is preparing for more war. So while the fighting continues, we can already now draw some lessons of the war. First, we must sustain and step up our support to Ukraine. Russia is launching new offensives, mobilizing more troops, and reaching out to North Korea and Iran to get more weapons. We are also increasingly concerned that China may be planning to provide lethal support for Russia's war. So we must give Ukraine what they need to prevail. I welcome the significant support Nordic countries are delivering to Ukraine. This is making a difference on the battlefield every day, and I thank all the Nordic countries for their support. Together, NATO allies are providing well over 100 billion euros to Ukraine. We must now urgently deliver on our pledges of training and heavy weaponry, so that key capabilities can reach Ukraine before Russia can seize the momentum. I hear concerns that our support increases the risk of escalation. But as long as our biggest neighbor is willing to invade another country, there are no risk-free options. So let there be no doubt. The biggest risk of all is if President Putin wins in Ukraine. If he wins, it will show authoritarian leaders that aggression works and force is rewarded. That will make the world more dangerous and us more vulnerable. So supporting Ukraine is not only the morally right thing to do, it is also in our own security interest. We do not know when this war will end, but when it does, we must ensure that history does not repeat itself. President Putin cannot continue to chip away at European security. We must break the cycle of Russian aggression, meaning we must enable Ukraine to deter and defend against future aggression. We must put in place long-term arrangements for Ukraine's security, because Ukraine's future is in the Euro-Atlantic family. The second lesson is that we must continue to strengthen our deterrence and defense. As Nordic countries, and in particular as Nordic social democrats, we have tried to live peacefully alongside our largest neighbor for decades. At the end of the Cold War, many of us in this room believed we could build a better relationship with Russia, me included. And I still believe it was the right thing to do, to seize the historic moment to build better security in Europe together with Russia. But President Putin chose to walk away from cooperation and dialogue. He has left a trail of broken promises, shattered fundamental principles of global security, attacking neighboring countries, and tried to undermine our own democracies. The latest example
is Russia suspending the New START treaty, limiting nuclear weapons. And we have to remember this is actually the last main arms control arrangement we have. Not many years ago, Russia violated the INF treaty, banning all intermediate range weapons. That led to the demise of that treaty, and now the last important arms control arrangement is the new START, and President Putin made it clear a few days ago that Russia has suspended their participation in the new START agreement. So over the last years, Russia has violated key arms control agreements, dismantling the whole arms control architecture. So we have to recognize that the end of this war will not be a return to normal in our relations with Russia. There is no going back. In a more dangerous world, we can no longer afford to treat defense as optional. It is a necessity. Yes, I know that it's hard to spend more on defense, because when you spend more on defense, it's less for something else. It's less money for education, for infrastructure, for health, for all the other things we feel it's more meaningful to invest in than defense. So when we spend more on defense, there is less money for other important tasks. But nothing is more important than our security, and that's the reason why we have to invest more in defense. I also therefore welcome the fact that almost all NATO allies have now plans in place to spend 2% of GDP on defense, and that an increasing number of allies see 2% as a floor, not a ceiling, for defense spending. The third lesson is that we need to strengthen the resilience of our societies. Military forces are necessary to protect our security, but they are not enough. Strong societies and robust economies are our first line of defense. So we must secure our cyberspace, supply chains, and critical infrastructure. The war in Ukraine has demonstrated the danger of being over-dependent on authoritarian regimes. Not so long ago, many argued that importing Russian gas was purely an economic issue. It is not. It is a political issue. It matters for our security. Europe's dependency on Russian gas made us vulnerable. We should not make the same mistake with China and other authoritarian regimes. We must not become too dependent on products and raw materials we import, or export key technologies that could be used against us. And we must protect our critical infrastructure at home. Of course, we should continue to trade and engage economically with China, but economic interests cannot outweigh our security interests. We know that Beijing is watching closely what happens in Ukraine. The price Russia pays, or the reward it receives for its aggression. So what's happening in Europe today could happen in Asia tomorrow. Our security is not regional, our security is global. Let me then end with a few words about Finland and Sweden's NATO membership. First, I would like to commend and praise Sanna Marin and Magdalena Andersson for their political leadership, because they actually demonstrated a political leadership, courage, when they led their countries to make the historic decision to apply for membership in NATO. And then all NATO allies made an historic decision when we decided to invite Finland and Sweden to join at our summit in Madrid in June last year. So far, this has been the fastest accession process in NATO's modern history. Finland and Sweden applied in May last year. All NATO allies invited you to join at the Madrid summit in June. And 28 out of 30 allies have already ratified the accession protocols. Completing
Finland and Sweden's accession to NATO is a priority for NATO. I had good discussions with President Erdogan in Ankara recently, and we are making progress. I have made clear that both Finland and Sweden have delivered on the commitments in the trilateral memorandum agreed with Turkey at the NATO summit, and that the time has come to finalize the ratification process. I'm glad that President Erdogan agreed to restart discussions, and I will convene another meeting of the Permanent Joint Mechanism at NATO headquarters next week. I also expect that the Hungarian Parliament will complete ratification shortly. Finland and Sweden's application to NATO have already strengthened your security. You are sitting at NATO's table and integrating into our political and military structures. NATO has increased its presence in the region. We are exercising more together, and many allies have given Finland and Sweden security assurances. So it is inconceivable that NATO allies would not act if your security was threatened. So friends, NATO is a big family of 30 free nations across Europe and North America, soon to be 32. We represent half of the world's military might and half of the world's economic might. And we provide security guarantees like no one other, one for all and all for one. Bringing the Nordic family together around NATO's table will make Finland and Sweden safer, our alliance stronger, and the whole Euro-Atlantic area more secure. So I look forward to welcoming you both as soon as possible. It is time to finalize the process and to have Finland and Sweden as full members of our alliance. And then I look forward to our discussion and to continue to be together with this great family. Thank you. So Jens, thank you so much for your very inspiring words. We know that you will stay here a bit longer and there will be room for discussion, but before that we have a little gift for you. So this is a painting, or actually a graphic. It's not painting. No, it's graphic work of an artist, Finnish artist, and it represents the Finnish schooling system, that it's equal, that it's built by social democrats, and that we are very proud of. And we would like you to have this graphic work for your wall in the NATO headquarters, so you don't forget about your social democratic roots, that you haven't, but we want to make sure that it will remind you every day. So here you go. We can go in front so they can see it.